Good morning. Welcome to Hindi is Easy. Today we are going to do the line by line explanation for the lesson Kotar or Kutir, lesson number 14, class 7 from the book Gunjan Hindi Patmala. If you still not subscribe my channel, please subscribe my channel and recommend among your friends circle. If you have any clarification or feedback, please do put in the comment section and surely reply back. If you like the video or videos useful for your learning, please do click the like button. Your subscription and like will motivate me to add more videos. Kotar or Kutir. Kotar is the hole or the cavity that is found in the tree. Have you ever observed? Or hole mari irukum. Adala there will be many birds will be living inside the hole. Can you name few birds which live? Yes, woodpecker, myna, kingfisher, hornbill, sparrows and the pied cuckoo. So in this lesson we are going to read about pied cuckoo and kutir is the hut, a cottage. Before getting into the explanation, let's see the introduction which is given in the book बातों बातों में. स्वाभिमानी व्यक्ति कैसे होते हैं? स्वाभिमानी व्यक्ति people who are very self respecting. So அவங்கள தான் स्वाभिमाனின்னு சொல்லுவோம். Self respecting people எப்படி இருப்பாங்க? How they would be? A self respecting people will never beg or depend on others, right? They believe in their own hard work and the dignity. So स्वाभिमानी व्यक्ति कभी भी दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाते, मातों में नारे कई नहीं टमाटांगे. वे अपने परिश्रम और आत्मसम्मान पर भरोसा करते हैं. They always depend upon the hard work and the self respect. कौन सा पक्षी स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है? So which bird will drink the water from स्वाति नक्षत्र? Yes, चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है. So we are going to read in the story about pied cuckoo who always drinks the rain water that falls during the Swati constellation. कहानी के चित्र में कौन सा पक्षी दिखाई दे रहा है? So in the lesson, what is the bird you are seeing here? Yes, this is a chatak bird. Okay, pied cuckoo. Let me show you. We are going to read about this bird only. Pied cuckoo. In Hindi we say as chatak pakshi. So the chatak is a bird with a crest-like structure on its head. Can you see the crest-like structure here, children? So in Indian literature, it is believed to drink the first drops of rain. So we believe that they drink only the rainwater. Even if the bird is very thirsty and it's placed in a clean lake, it will not drink and will close its beak to prevent water from entering into mouth. That is what we believe. So this bird is found mainly in Asia and Africa. Chatak is one of the self-respecting bird that even when it is thirsty or about to die, it still prays to Indra. And it drinks only the raindrops no matter how thirsty it is. This is the belief we have. It prefers dense forests, bushes and migrates during the monsoon season. So it lays its eggs in the nest of other birds and it is very shiny black upper body. Can you see the picture? And it has white underside and a long tail. Okay. In Indian culture, it is considered as a symbol of self-respect, patience and waiting for rain. So it solely depends upon raindrops to quench its thirst. This is a speciality. This bird is considered as a harbinger of the monsoon as its arrival marks the beginning of the rains. कौन कौन से पक्षी कोटर में रहते हैं? Can you tell me what are the birds that live in the hole? So cavity nesting birds you have to mention here. Woodpeckers, parrot, owl, myna, kingfisher, parrots, hornbills. ओके स्वाभिमानी व्यक्ति भूखा रह लो परंतु दूसरों द्वारा दी गई ऐसी कोई वस्तु स्वीकार नहीं करेगा जो उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए. A self-respecting person will go hungry but will not accept anything offered by others that hurts their self-respect. ஸோ அவங்களோட செல்ஃப் ரெஸ்பெக்டை ஹர்ட் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்கிற ஒரு விஷயத்த அவங்க செய்ய மாட்டாங்க. ஹங்க்ரியாகவே வேணால் இருப்பாங்க தவிர மற்றவங்க கிட்டேருந்து பொருள் வாங்க மாட்டாங்க. प्रस्तुत पाठ में स्वाभिमान की रक्षा और गौरव को बनाए रखने के प्रयास की कहानी बताई गई है. सो इन दिस लेसन टेल्स द स्टोरी ऑफ द एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट एंड मेंटेन द डिग्निटी. सो हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ रेस्पेक्ट एंड हाउ यू कैन मेंटेन योर डिग्निटी ಅದು ಪತ್ತಿದ in the story. So giving an example, author is trying to give the details how we have to protect our self respect through an example through this lesson. So what we are going to learn from this lesson: to inspire people to maintain the dignity and self-respect, to establish life values like being dutiful, being truthful, being ideal, being honest,
perseverance. Okay, these are the life values which you have to learn. Kartavya palan, satyanishta, dridata, adarshvadita, imandari. So kartavya palan is to do the duty. Satyanishta, you should always be towards the truth. Dridata, you should have the determination. Adarshvadi, you should be very ideal. Imandari, you should be very honest. After learning this lesson, students will understand the moral values for the life. Integrity, perseverance, idealism, honesty. These life values you have to incorporate in your life. You will be able to read and understand the vocabulary. You should be able to understand the meaning of the difficult words that is used in this lesson. You should be able to improve your writing and reading skill so that you will be able to speak confidently for any debate, or you will be able to write or tell a story. So these things you have to improve as and when we are reading a lesson. Let's read the lesson to understand further. Coater. Coater is the cavity. So in the tree you can see a cavity where the birds live. दोपहरी का समय था. It was a midday. दोपहरी ना midday. सूर्य अग्निशलाकाओं से पृथ्वी का शरीर दग्ध कर रहा था. The sun was scorching the earth with its flames. अग्निशलाकाओं से means flames or the fire. दग्ध कर रहा था means it was scorching or burning. वृक्षों के पत्ते निस्पंद थे. So the leaves of the trees were motionless. It was still. It was not having any movement. मानो किसी भयंकर कांड की आशंका से सांसी सादे खड़े हैं. As if it is holding the breath, anticipating some terrible tragedy thing is going to happen. So Bhayankar Kand is a terrible tragedy. Ashanka is anticipating, like thinking some bad thing is going to come. They were holding the breath and standing motionless. Sansi Sade. Sade na straighter, without doing any motion, holding their breath, anticipating some terrible tragedy thing to happen. They were standing. What was standing? The trees. इसी समय अपने छोटे से कोटर के भीतर बैठे हुए चातक पुत्र ने कहा, and this is the situation, and that very moment the चातक son, the little one of the चातक, which was sitting inside a small nest, Coater. The nest is the cavity of the tree, the hole. called out and asked to father, पिता, father, like that it addressed. चातक ने अपनी चोंच कुमार की पीठ पर फेरते हुए प्यार से कहा, क्या है बेटा? So the चातक, the father, while moving its beak on the young ones, Kumar is the young one of the चातक, and said lovingly, what it is son? So ரொம்ப பாசமா அந்த பீக்கை வந்து அவரோட முதுகுக்கு மேலே தேய்ச்சிக்கிட்டே, அந்த யங் ஒன் ஆஃப் த சாத்தக் இருக்குல்ல, அவரோட முதுகில் தேய்ச்சிக்கிட்டே, பீட் பர் ஃபேர்த்தே இஸ் த மூவிங் த பீக் ஆன் த பேக் ஆஃப் த யங் ஒன். ஸோ क्या है बेटा, what son, like that it is asking. It's a midday and it's a very scorching sun and the trees are standing still, and a small chatak which was sitting inside the coater. So this is the coater having a conversation with the father, and father also is holding the young one, moving its beak on the young one's back and asking what it is. So this is the scenario. प्यास के मारे चोंच तक प्राण आ गए हैं. So I'm dying of thirst. प्यास ना thirst. बेटा अधीर ना हो. So don't be impatient. Don't be troubled. भाई impatient आगाद. अधीर is impatient. समय सदा एक सा नहीं रहता. The time doesn't always remain the same. So सदा is always. So एक सा ना similar ஒரே மாதிரி இருக்காது time. तो यही तो मैं भी कहता हूँ. So that's what I'm trying to say. नानो इधर சொல்றேன். समय सदा एक सा नहीं रहता. The time doesn't always stay the same. पुरानी बातें पुराने समय के लिए थी. The old things were for the past. So பழைய காலத்துக்காக தான் இருந்துச்சு அந்த பழைய விஷயங்கள்லாம். पुरानी बातें the old facts or the sayings. आप अब भी उन्हें इस तरह छाती से चिपकाए हुए हैं जिस तरह वानरी मरे बच्चे को चिपकाए रहती है. Now you are clinging to the old things which were told in the past as if the monkey clings to her dead child.
Vanari is monkey. Mare bache is dead child. ஸோ நீங்கள் இன்னும் கூட அந்த ஓல்டு திங்ஸ் விச் வர் டோல்ட் இன் த பாஸ்ட் அதை அப்படியே கிளிங் பண்ணிக்கிறீங்க, அதே பிடிச்சிக்கிறீங்க. எப்படி வந்து மங்கி வந்து அதோட டெட் சைல்டை பிடிச்சி வச்சுக்குமோ. घनश्याम की बात जोहते रहिए. सो घनश्याम इज क्लाउड. सो कीप वेटिंग फॉर द क्लाउड्स. आप मुझसे ये नहीं सज सकता. आई कैन नॉट डू इट एनी मोर. सज सकता मीन्स நான் என்னால் இதை பண்ண முடியாது. ஐ cannot keep waiting for the cloud. Young one Chatak is trying to tell his father that I am having thirst. I cannot wait for the rainwater. So you people are still holding the old things as if the monkey which holds the dead child towards itself. You are also holding the old things, but I cannot do it anymore. Sadhu sakta means I cannot do. I cannot wait. என்னால் அப்படி பண்ண முடியாது. घनश्याम के सिवा हम और किसी का जल ग्रहण नहीं करते. So we do not accept water from anyone except from the clouds. So this is a specialty which I told in the introduction, right? ये हमारा कुल का व्रत है. कुल is the family. Vrat is the fasting. This is our clans vow. So அவங்க ஃபேமிலியோட இதுதான் ஒரு promise இல்லையா. व्रत है is the they will be taking this vow that they will not drink water apart from rain water. इस व्रत के कारण अपने गोत्र में ना तो किसी की मृत्यु हुई और न कोई अनर्थ. सो बिकॉज ऑफ दिस वाव नो वन इन आवर क्लान हैड डाइड और सफर्ड எனி அதர் கெலாமிட்டி. ஸோ எந்த தப்பான விஷயங்களும் நடக்கலை, நம்மளோட டெத்தும் ஆகலை. கோத்ர இஸ் அவர் கிளான், குல் இஸ் ஆல்சோ கிளான். ஸோ திஸ் இஸ் சேம். கோத்ர குல்னா சேம் தான். ஓகே. ஸோ இன் our family, in the species family that moves from one generation to another generation, right? So in that we have never seen other calamity or we have died because we follow this vow. What is the vow? They have to drink only the water from rain. They drink only the rainwater. So here the discussion is happening between the father and the son. The son says, I cannot hold old things. You people are clinging as if the monkey clings to the dead child. I cannot do it anymore. So father is trying to explain that we will not drink water from any other resource except the rainwater. So this is our family's or clan's vow. You should not break it. Since we are following this vow, no one in our clan has died or suffered any other calamity. Like that the father is explaining about the importance of the vrat. तो आप कहते हैं कोई अनर्थ नहीं हुआ. So now the discussion is going on between the father and the child. So you are telling that no disaster has happened. अनर्थ எந்த தப்பான விஷயங்களும் நடக்கல. मैं कहता हूँ प्यास की यंत्रणा से बढ़कर और अनर्थ क्या होगा. बट आई से देर इज़ नो अदर ग्रेट डिसास्टर देन द पेन ऑफ होल्डिंग द agony of thirst. So yantrana is the pain or the suffering. Okay, you are telling there is no other disaster, but the greatest disaster is the suffering of holding the thirst. So இதோட பெரிய சஃபரிங் வேறு என்ன இருக்கும், டிசாஸ்டர் என்னவா இருக்கும். லைக் தட் த சைல்ட் இஸ் ஆஸ்கிங் டு த ஃபாதர், जहाँ से भी होगा मैं जल ग्रहण करूँगा ही. So I'll take water from wherever it is. So I am not going to wait for the rain water. I'm going to take water from somewhere else. I'm having the thirst but I'm still not able to drink water. So whatever may happen, I am going to take water from somewhere else. Like that the child says. चातक सिहर कर पंख फड़फड़ाने लगा. After hearing this from the child, the father was so fearful and he started to flap his wings. So fadfanaden is flapping. Siharkar is fear or in afraid mode. Okay. थोड़ी देर तक चुप रहकर वह बोला. So after remaining silent for a while, the father said, बेटा धैर्य रख. So son, be patient. धैर्य is patient. கொஞ்சம் patient ஆயிரு. अपने इस व्रत के कारण ही पानी बरसता है. बिकॉज ऑफ दिस फास्ट दैट वी आर कीपिंग द रेन पोर्स. पानी बरसता है, द रेन इज पोरिंग. धरती माता की गोद हरी भरी होती है. सो द मदर्स लैप इज lush green. So the lap of the mother earth becomes lush green because of this rain, because of this fast. ये व्रत इस तरह नष्ट करने की वस्तु नहीं. This fast is not something to be broken just like the thing. और பொருள் மாதிரி இதை உடைக்க முடியாது. This is the fast which we are doing for generation over generation. Because of this fast only the motherland gets lush green. Rain வந்து it becomes greenery all around. So you cannot break as like a thing. लाडले चातक पुत्र ने कहा. So the loving beloved Chatak son said,
व्रत पालन करते हुए इतने दिन तो हो गए, पानी का कहीं चिन्ह तक नहीं. सो इट हैज़ बीन सो मेनी डेज वी आर फॉलोइंग दिस फास्टिंग बट देर इज़ नो ट्रेस ऑफ वाटर एनीवेयर. ஸோ சின்ன இல்லை ஒரு ट्रेस ऑफ वाटर எங்கேயுமே இல்லையே. गर्मी ऐसे पड़ रही है कि धरती के नदी नाले सब सूख गए हैं. सो द हीट इज सो इंटेंस दैट ऑल द रिवर्स एंड स्ट्रीम्स ऑन अर्थ हैव ड्राइड अप. सूख गए हैं मीन्स इट हैज ड्राइड अप. सो नदी नाले इज नदी इज रिवर, नाले इज द स्ट्रीम. सो गर्मी इज द हीट. ऐसी पड़ रही है मीन्स इट्स सो इंटेंस. So the heat is so intense that all the rivers and streams on the earth have dried up. அது எல்லாமே காஞ்சி போச்சு. फिर सूर्य के निकट रहने वाले आकाश के मेघों में पानी टिक ही कैसे सकता है. ஸோ இப்போ எர்த்தில் இருக்க இவ்வளோ வாட்டர் ரிசோர்ஸ் ட்ரை ஆகிடுச்சு. தென் ஹவு கேன் வாட்டர் ரிமைன் த கிளவுட்ஸ் இன் த ஸ்கை விச் இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு சன். ஸோ சூரிய பகவான் கிட்ட இருக்கிற அந்த மேகத்தில் மட்டும் தண்ணி எப்படி இருக்கும், டிக் சக்தே மீன்ஸ் ஹவு இட் கேன் ஸ்டே தேர். So now it is asking the question like you are telling me to wait but I have been waiting for a long time. There is no traces of water anywhere. The heat is so intense that the rivers or the ponds are getting dried up here. How you can think that the clouds which are near to the sun will have the water? How water can remain in the clouds in the sky which is very close to sun? So anga mattum eppadi thanni irukum like that. The young one is asking the question to father. बेटा पृथ्वी का ये निर्जल उपवास है. सो फादर इज एक्सप्लेनिंग दिस इज अर्थ वाटरलेस फास्ट. निर्जल इज विदाउट वाटर, निर इज विदाउट, जल इज वाटर. सो विदाउट वाटर दिस इज द फास्ट ऑफ द अर्थ. उपवास नालों फास्ट दां, व्रत नालों फास्ट दां. इसी पुण्य से उसे जीवन दान मिलेगा. थ्रू दिस वर्च्यू ओनली इट विल रिसीव लाइफ. सो इट विल, पुण्य इज द वर्च्यू. So because of this virtue only it will get life. भोजन का पूरा स्वाद और पूरी तृप्ति पाने के लिए थोड़ी सी शुद्धा सहन करना अनिवार्य ही नहीं, आवश्यक भी है. So experience the full taste and satisfaction. पूरा स्वाद ना full taste, तृप्ति is the satisfaction. To experience the full taste and satisfaction of the food, enduring a little hunger is not only essential but it's also necessary. சாப்பாடோட ஃபுல் டேஸ்ட்டும் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனும் எப்போ வரும், கொஞ்சம் ஹங்கர் இருந்தால் தான். இது வந்து நெசசரி மட்டும் இல்லை, எசென்ஷியலும் கூட. ஸோ கொஞ்சம் ஹங்கர் பேர் பண்ணுறது எசென்ஷியல் கூட. ஷுதா இஸ் ஹங்கர். டு ஹாவ் த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அண்ட் குட் டேஸ்ட் ஆஃப் த ஃபுட் इट इज़ नेसेसरी एंड ऑल्सो एसेंशियल टू बैर द हंगर. पिताजी मैं थोड़ी सी शुद्धा से नहीं डरता परंतु ये भी नहीं चाहता कि शुद्धा ही शुद्धा सहन करता रहूँ. Son is explaining now. Father, after addressing someone you have to put comma. So I'm not afraid of little hunger. So konjo hunger ku na bayapadala. Parantu, but I also don't want to endure hunger forever. Shuddha hi shuddha sahan means I cannot tolerate hunger and hunger again and again. So I don't want to endure hunger again and again. திருப்பி நான் அதே ஹங்கரை ஃபேஸ் பண்ணோன்றதுக்கு பேர் பண்ணோன்றது நினைக்கல. ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பேர் த ஹங்கர் அகெயின் அண்ட் அகெயின். ऐसा व्रत व्यर्थ समझता हूँ. सो இந்த மாதிரி ஒரு फास्टिंग इज वेस्ट, इज ए पॉइंटलेस. व्यर्थ इज वेस्ट और पॉइंटलेस. और देवताओं का अभिशाप लेकर भी मैं इसे तोड़ दूंगा. सो आई विल ब्रेक इट इवन इफ आई टेक द कर्स फ्रॉम द गॉड्स. अभिशाप इज कर्स. ஸோ எனக்கு இந்த காட் கர்ஸ் கொடுத்தா கூட பரவாயில்ல, நான் இந்த फास्ट मुड़चिट पोरा. आई एम गोइंग टू एंड दिस. घनश्याम को भी तो सोचना चाहिए था कि उसके बिना किसी के प्राण निकल रहे हैं. सो इट इज़ टेलिंग इवन द क्लाउड हैज़ टू कंसिडर दैट समवन इज डाइंग विदाउट वाटर. सो इट हैज़ सोचना चाहिए मीन्स इट हैज़ टू कंसिडर सम लाइफ इज गोइंग ऑन विदाउट वाटर. आदमी ने मेघों पर अविश्वास करके कृषि की रक्षा के लिए नहर, तालाब और कुओं का बंदोबस्त कर लिया. सो द ह्यूमन बीइंग distrusting the clouds as arranged the canals, ponds and wells to protect agriculture. So avishwas is distrust, krishi is agriculture, nehar is canal, talab is pond, kuwa is well, bandobast is arrangement. So the people distrusting the clouds have built canals, ponds, wells to protect the agriculture. So agriculture காப்பாத்துறதுக்கு மனுஷங்க canals, ponds and wells ரெடி பண்ணிக்கிட்டாங்க. They didn't trust on the cloud. कृषि ने आपकी तरह सिर नहीं हिलाया कि मैं तो घनश्याम के सिवा और किसी का जल नहीं छूंगी. सो एग्रीकल्चर डिड नॉट शेक हिज हेड. सो तला आटल.
saying, I won't touch anyone's water except The water from the clouds, the rainwater. जल नहीं छूंगी ना, I will not touch water. The young one is comparing why we are just waiting for the rainwater, but agriculture didn't accept it. They didn't say that I will take only water from rain. They are ready to take the water from canals, from ponds and from well. हम ही क्यों इस तरह कष्ट सहे? So why we should alone suffer like this? कष्ट सहे में सफ़र है यार, हम बेर्तकनो आप चाहे मुझे रखें या छोड़े, मैं ये झंझट ना मानूंगा. So whether you keep me or leave me, I will not take this trouble. झंझट is trouble. So I don't want to have this trouble. Whether you keep me with you or you leave me, this is the point which he is saying. So now the discussion between the young one and father is getting intense, right? Father is trying to say that we are doing this fast for many days, and because of this virtue only the earth is getting water and the greenery is seen all around. So, and to experience the full taste and satisfaction of food, we have to endure little bit of hunger, and it is not only essential but also necessary for our life. Now the young one is telling father, I am not afraid of the little hunger, but why I should endure hunger and hunger forever? I consider this fast to be pointless, and I'll break it even if I take the curse from God. The cloud also should consider that someone is dying without him. Without water, someone is dying. So it has to consider us. People distrusting the clouds have built canals, ponds and wells to protect the agriculture. And agriculture didn't say, nod head like us, that I won't touch anyone's water. So why we should alone suffer like this? Why you keep me or not? I won't take this trouble. So it is telling, I am not going to keep this fast anymore. चातक ने देखा मामला बेडब हुआ जाता है. So now the father has seen the situations became so untidy. Bedab is untidy or is getting spoiled. ये इस तरह ना मानेगा, like that this boy will not agree, the young one will not agree. कहा ये बताओ तुम जल कहाँ से ग्रहण करोगे? Now tell me, where will you get the water from? ग्रहण is how you will get the water. चातक पुत्र चुप. So the Chatak son was remained silent. चुप ना silent आया because he doesn't have the answer to say. उसने अभी तक इस बात का विचार ही नहीं किया था. So he has not even thought about that where it can go and drink the water, alternative where it can get the water, he doesn't know. वह सोचता था जिस प्रकार लाखों जीव जंतु जल पीते हैं उसी प्रकार मैं भी पीऊँगा. So it was thinking like other creatures, the lakhs of millions of creatures which how they are drinking water, like that I will also drink. If Jantu is the creatures, lakhon is millions. So he thought just as millions of creatures drink water, I too will drink. Like that it was having the thought and never considered where it can drink the water. परंतु वह कैसा है या उसकी समझ में न आया था. So but he could not understand what the method was. Apart from rainwater, what is the other method and how it can drink water, it has not considered. It doesn't know. लड़के को चुप देखकर पिता ने समझा कमजोरी यही है. So seeing the son being silent, the father understood this is the weakness. So कमजोरी ना इदा हमनोட weakness அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. वह जानता था कि कमजोरी पर ऊपर से ही आक्रमण करना विजय की पहली सीढ़ी है. And he knew that attacking a weakness from the outside was the first step to victory. Vijay is victory. पहली सीढ़ी is the first step. ஆக்ரமன் is attack. ஒருத்தர் வீக்காக இருக்காங்கன்னு போது அட்டாக் பண்ணும்போது that is the first step of the victory. चुप कैसे रह गए? So how did you remain silent? तुम जल कहाँ से ग्रहण करोगे? From where you will get the water? Like that the question is asked by the father. हिचकिचाकर अपनी बात स्वयं की खंड खंड करते हुए लड़के ने कहा. So hesitatingly, हिचकिचाकर is hesitatingly. He doesn't have the proper answer now, right? Because he doesn't know what he has to say. Khand means in pieces. So he doesn't know what to say. So breaking his words into pieces, the boy said, जहाँ से दूसरे ग्रहण करते हैं वहीं से मैं भी करूँगा. So I'll take it from where others take it. पिता ने कहा पड़ोस में वह पोखरी है. So neighborhood ले there is a pond. पोखरी is a pond. पड़ोस is neighborhood. So in the neighborhood there is a small pond. अनेक पशु पक्षी और आदमी भी वहाँ जल पीते हैं. So many animals, birds. पशु is animal, पक्षी is birds, आदमी is humans. Drink water from there. तुम वहाँ जल पी सकोगे? Will you be able to drink water from there? बोलो है हिम्मत? Do you have the dare? Tell me. Like that the father is asking. Now the boy has told his point of view, right? Now the father is seeing
what to say. The situation is getting more untidy and this boy is not at all agreeing. Now he is asking the question, from where you will get the water. The young one remains silent because it has not considered that till now. It doesn't know from where it has to go and take water. He thought, like other creatures, millions creatures, where they drink, I will also drink from that place. But he could not understand the method. So seeing the boy's silence, the father understood this is the weakness of the boy. So he knew that attacking a weakness from outside was the first step to victory. Now he asked the question. The father asked the question, why you are so silent? Tell me where you will get the water. So hesitatingly, the young one is breaking its words into pieces and says, I'll take from where the others take. Now the father says, nearby there is a pond. Many animals, birds and humans drink water from there. Will you also take the water from there? Tell me, do you have that there? Like the father is asking the question. चातक पुत्र को उस पोखरी के स्मरण से ही फुरहरी आ गई. So son felt goosebump just remembering that pond. So on the pond remember பண்ணும்போதே goosebump ஆயிடுச்சு. स्मरण is remembering, फुरहरी is goosebump. उसमें कितनी गंदगी है, how dirty it is. So उसमें is the pronoun used for that पोखरी, that pond. So எவ்வளோ அழுக்கா இருக்கு அந்த pond. पत्ते, सूखे डंडेले आदि गिर करके उसमें सड़ती रहती है. So the leaves, the stalks, डंडेले means dry stalks, the stems, small stems, and keeps falling into and it gets rotting. So उसमें गिर के सड़ती rot आइटे इनको. कीड़े कुल बुलाते हुए उसमें साफ दिखाई दे सकते हैं. So insects can be clearly seen wriggling around it. कुल बुलाते ना அதில் மிதந்துட்டு இருக்கிறது, அதில் நெளிஞ்சிட்டு இருக்கிறது. कुल बुलाते wriggling. So we can clearly see the insects. कीड़े ना insects. So insects are very clearly seen moving around in that water. लोग उसमें कपड़े निकालने आते हैं या गंदे करने. So the bird is telling whether the people are coming to clean the dress or they're trying to make it dirty. நிக்காरने is to clean, गंदे करने is dirt. So அதை வாஷ் பண்ணுறதுக்கு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு தான் வராங்களா இல்லை அதை அழுக்காக்கிறதுக்கு கொண்டு வராங்களான்னு தெரியல. லைக் தட் த யங் ஒன் இஸ் சேயிங். कई बार सोचने पर भी वह समझ ना सका. So many times it has thought about it but it could not understand. So even after thinking about it many times, the young one could not understand whether the people came there to clean their clothes or to make it dirty, because the water was so dirty by the leaves, the dry stalks which was falling into it or rotting it, and the insects can be clearly seen wriggling around it. चातक बोला, बेटा अभी तू ना समझ है. So the father said, son, you are still naive. ना समझना उनको पुरीले, innocent இருக்க, you are so naive. चाहे जहाँ से पानी ग्रहण करना इस समय तुम आसान समझ रहे हो, परंतु जब इसके लिए बाहर निकलोगे तब तुम्हें मालूम पड़ेगा. So right now you think it's easy to get water from anywhere else, but when you go out for it you realize. So அப்பதான் உனக்கு புரியும், you will மாலூம் होगा means that time only you will understand, you will know, you will realize how difficult it is to take the water from anywhere else. पानी ग्रहण करना means to get the water. So it is not so easy. ஆசானா easy. எவ்வளோ ஈஸி நீ நினைக்கிறியோ அவ்வளோ கிடையாது. வெளியே போகும்போது தான் you will see the difficulties. Like that the father is explaining to the son. हमारी प्यास के साथ करोड़ों के प्यास है और तृप्ति के साथ करोड़ों की तृप्ति. So with our thirst there is the thirst of millions. With our satisfaction there is a satisfaction of millions. करोड़ों ना millions. उससे अकेले तृप्त होते कैसे बनेगा? How you will be able to satisfy them alone? चातक पुत्र इस समय अपने हट की पुष्ट करने वाली कोई युक्ति सोच रहा था. Now the चातक son was currently thinking a way to reinforce his stubbornness. युक्ति ना solution or finding some way. Hut is his stubbornness. So he was currently trying to reinforce, புஷ்ட் करने वाली ना reinforce பண்ணுறதுக்காக ஏதாச்சும் சொல்யூஷன் இருக்கா அப்படின்றத யோசிச்சுட்டு இருந்தார். For his stubbornness, to be stubborn to drink water from any other source. पिता की बात बिना सुने ही बोल उठा. Without hearing, listening to his father, he said, मैं गंगा जल ग्रहण करूँगा. I'll drink the water of river गंगा. चातक ने कहा, गंगा जी यहाँ के 5 दिन के उड़ान पर है. So चातक said, गंगा जी is 5 days away from here. So if you have to take Ganga water, you have to fly for 5 days. Udan is flight. So 5 days of flight if you take,
you can reach Ganga ji. तू नहीं मानता तो जा. So if you are not going to agree with me, then go. परंतु यदि तूने और कहीं एक बूंद भी ली तो हमें मुँह ना दिखाना. But if you are going to take water drop from anywhere else, then don't show me your face at all. So मुँह ना दिखाना means don't show your face to us. चातक पुत्र प्रणाम करके फुर से उड़ गया. So चातक son bowed, प्रणाम ना greeted and flew away very quickly. फुर से उड़ गया means ரொம்ப சீக்கிரமா quickly flew away ஆகிறது. As soon as the father asked whether we will be able to drink the water from the pond, remembering that pond, the son felt goosebumps because the water in that pond was so dirty. The leaves, the dry stalks used to keep falling and it was rotting, and the insects was also clearly wiggling around it. So even after thinking many days, it could not understand whether the people are coming there to clean their clothes or make it dirty from that water. Chatak says that you are still naive. Right now you think that it is very easy to get water from anywhere else, but when you go out of it, then you will understand and realize the real challenge. With our thirst, there is the thirst of millions. With our satisfaction, there is satisfaction of millions. How will you be able to satisfy them alone? Like that the question is asked. The Chatak son was currently thinking a way to reinforce his stubbornness. So without hearing what father said, he said, I'll drink the water of Ganga. Ganga Jal is the river Ganga. So Chatak said, like, it's 5 days away from here. So you have to fly for 5 days to get the Ganga Jal. Ganga Jal we consider to be very pure water, right? So if you don't agree, then go. So if I'm giving you so much of explanation, but if you don't want to agree, then you go and take that Ganga Jal. But if you take even a drop from anywhere else, then don't show the face. Now after hearing this, the Chatak son bowed and flew away quickly from that place. So it started to flew away from that place to get the water from river Ganga. So what happens next, we will see in the next video. If you have any doubt or clarification, please do put in the comment section and surely reply back. Thank you, students.